Good evening, Night City. We begin tonight with, a look at the stock market, as usual. In the wake of another attack on Arasaka's Night City HQ, the Japanese Goliath has plummeted by 17%. And we should expect that slide to continue, say analysts. According to a statement from the NCPD, a terrorist cell is believed to be responsible. But it remains unknown who funded the attack and why. Panic has saturated the market. This latest slump has led to losses in excess of 500 billion euro dollars. Arasaka CEO Yorinobu Arasaka has since evacuated his Night City office for Tokyo. In light of these events, I have only one recommendation, my friends. Sell. Sell now, while you still can. No, hát igazság szerint ugye most ez nem volt annyira helytálló ez a mondat, amit itt mondott a bemondó, hogy Yorinobu elment, mert Yorinobu most nagyon-nagyon itt van, mert ugye az Arasakás vonalat mutatom be, és nézzük meg, hogy itt tudunk-e valami más változást csinálni, esetlegesen az, hogy Yorinobut megölni. You? Where is my sister? Bármelyik percben itt lehet. Be here any sec now. Till then, supposed to watch you. So don't try anything. What would I try? I have tried everything. Nothing else remains. Nem nyúlok ahhoz hozzá, maradjon ott. Look. What do you see? Rettegést? Terror and death that could have been avoided. Avoided? You've lost. It is they who have lost. Kyoto. Dubai. Paris. These people had a chance today, but they lost it. A chance? A chance for what? To forget their fear. Ez badarság. It's nonsense. No. Fear. Ever since I can remember, the one thing I cannot deny him. He knew how to cause fear in people. Saburo. He once told me anything of value is only a flag blowing in wind. And wind is fear. And then, you know what he did? Blew in my face. That was the one time he was wrong. And others? It worked on them. They feared him. Even now, you saw. Idiots terrified of a dead man talking from a box. Pathetic. I would change that. If only you did not appear. Nem változott volna semmi. Wouldn't have changed a damn thing. You are exactly like him. All you want is power. Power? Huh. Truly, power? 50 years ago, terrorists blew this building into smoke. Yeah, so I heard. And? What did it give us? Not much. Nothing. But I learned a lesson. If planting bombs not enough, what can you do? You become bomb. Hanako. 兄さん。待っていたぞ。世界が崩れ去るときは必ずお前がそこにいる。
Yamete. Hito no mae yo. I thank you, V. That will be all. Not all. Not yet. I will keep my end of our agreement. You will go with Hellman. Ezt most nem kérdezem meg. Come. Time to look to your problem. Leave us. Tehát nem tudok rányúlni a fegyver, hogy esetlegesen lelőjem Yorinobut. Jó, tehát akkor nincs olyan verzió, hogy Yorinobut megöljem. Jó. Fate is a fickle mistress, isn't she? Say what now? You spend your whole life fighting something, only to become that very same thing. Quite literally. Wakatteru. Ii no yo. Ii-san. Mou oyasumi nasai. És hogyha visszajövök... Get the fuck back here. What are you waiting for? Press the damned button. Jó van, nyomom. Akkor nem lehet. Nem látok semmi ízét olyan. Amúgy miért én nyomjam meg a gombokat? Miért nem te nyomod meg? Nem látod, hogy éppen haldoklom? Minden bajom van? Láttuk, hogy Hanako valamit csinált Yorinobuval. Good evening, Night City. We begin tonight with a look at the stock market. Itt szerintem megint össze van akadva egy kicsit a rendszer, na mindegy. Another attack on Arasaka's Night City HQ, the Japanese Goliath has plummeted by 17%. And we should expect that slide to continue, say analysts. According to a statement. De most nem merek belenyúlni, mert végén még összeakad a játék, úgyhogy nem, ez most így menjen le, azt utána megnyomom majd a szó közt. But it remains unknown who funded the attack and why. Panic has saturated the market. This latest slump has led to losses in excess of 500 billion euro dollars. Arasaka CEO Yorinobu Arasaka has since evacuated his Night City office for Tokyo. In light of these events, I have only one recommendation, my friends. Sell. Sell now, while you still can. Na, így most már talán értelme van ennek a mondatnak. Elvesztettük az összes pénzünket, de nem baj, bekerültünk ide. Újra. És akkor most már csak ugye annyi kérdés van, hogy vajon itt most, hogyha Johnny jut kifelé, vagy jut ki, vagy nem tudom, minden majd megnézzük, igen, hogy most mit lehet itt majd választani. Itt most egyáltalán Johnny ki tud jutni az én testembe? Vajon? Emlékszem rá. It worked. I did it. Megéljítjük Johnnyt, igen. Johnny, Hanako kept her word. Looking at you now reminds me of the moment we met. Still see that same small-time merc, little thief with her head in the clouds. Haven't changed a bit. Jó, ez már az epilógus, jó. De megváltoztunk, igen. All wrong. No way that V would have ever made it this far. Just wouldn't have survived. I had to grow stronger, and I did. Maybe, but that V also couldn't stomach betrayal. Wait, that's what you think? I betrayed you? Worse. Lots. You betrayed yourself. Mire gondolsz? Mire célzol ezzel? What do you mean by that?
biochip did more than just blend our memories. That line that kept V and Silverhand separate, well, faded a while back. I'm still here. I know what I want, and I know where I came from. I. Who's this I? You even know? Ugyanaz a régi V, aki meghalt a személydombon, az a V, aki túlélés választotta, keserű vagyok, szomorú. What are you waiting for? Jó, mindegy, akkor legyen az, hogy azt tettem, amit tennem kellett, én nyertem. I know I'm not looking in the rear view. I'm stronger than I've ever been. I won my goddamn life back. You sure talk the talk, but I know better. Feel the same way you do. I don't give a fuck what you think you know. Now that sounds like a Silverhand original. We're a tangled web, you and me. One and the same. So if you're here to tell me something, it's 'cause you need to hear it yourself. Úgy akarok elbúcsúzni, jobban vagyunk haverokként, I wanna barátokként. part ways on good terms, Johnny. As friends. Not sure that's possible anymore. Listen, I'm on an operating table getting sliced open. Arasaka docs are taking the chip out as we speak. I mean, you knew it'd end this way. That the day would come when I'd want to be normal again. Want my life back. Normal's overrated. If it exists at all. They're cutting a piece of us out, and that'll leave a hole forever. Ez volt az alku, nem? That was the deal we made. I'd stay, you'd go. Deal was to fight side by side, have each other's backs. And we did that. We won. Better to die on your feet than live on your knees. You sold a part of yourself, of us, to a megacorp. Was it really worth it? You're all paranoid about being thrown in another Arasaka prison, don't be. They're gonna shred you. You're never gonna get it. It's not about Arasaka. Not even about life and death. Akkor miről? Then what's it all about, Johnny? Enlighten me. The principle, V. It's always about the principle. Swap meat for chrome, live a BD fantasy, whatever. But at the end of it all, it's the code you live by that defines who you are. Ever get lost? It shows you the way home. Bust up into pieces, it puts you back together again. That rocker boy Silverhand's credo. Words he lived by. Something Johnny picked up from V. The old V. Jó, mindegy, köszönünk attól függetlenül mindent. I don't want to drag this out. Just see you around, Johnny. And thanks for everything. If not for you, I'd be long dead. Several times over. Remember what Dex asked you? Quiet life or blaze of glory? Sure, I remember. Shame you chose wrong. Damn shame. Igen, most így, hogy ugye megcsináltunk minden mellékölt, és minden ugye szállat megcsináltunk, és egy Johnnyhoz is közelebb kerültünk, így tényleg úgy néz ki, hogy mi vagyunk a faszok. Numerous brain functions remain dormant. The neural impulses have been rerouted to the neural processor, a temporary measure. When can I expect a full report? I will send it by the end of this week. My congratulations again on your success. Goodbye. Na, arra szak a Please prepare klinika. the patient's room. Mi történt Johnnyval? What? Where's Johnny? The construct has been cleared from all engrams. The madness is past. So, We shredded him, as agreed.
Nem is tudunk rendesen gondolkodni, igen. I'm hearing purple. But The synesthesia is temporary. We had to create additional synapses in your brain. I think I'm gonna be sick. Na, akkor üljünk fel. Trouble remembering how I got here. Some memories you have lost permanently. Others will return in time. You must stay calm. Your neural processor is overburdened. Any unnecessary stress response will only make things worse. Jó, még mindig V vagyok? Am I still V? I died twice. Everything is in order. No. Üresnek érzem magam. Empty, as if I was being pulled, stretched. Please take the patient away. Notepad. Progression and its further trajectory remain unclear. Removing the tumors proved a difficult task. But the operation on the engram was the real challenge. Kövesd az őrt. Jó, hát Let's go. menjünk Is the ship akkor. of Theseus, dismantled into component parts and reassembled, still the same ship? Please take the patient away. We Jó, are akkor ennyi. pioneers, the first to ever separate mentally conjoined twins. Yes, in the end, even the human soul can go Let's under go. the knife. Jó, megyünk. Igen, és ugye kint vagyunk a világűrben. Arra szak a klinika, ami ugye hát nem a földön van. I hear the cuckoo calling and long for Kyoto. Arról beszélj, miről beszélsz? Please rest. A doctor will be with you shortly. Távol az otthontól. Oké, menj aludni. De azért belenézünk a tükörbe. Jó szarul nézünk ki. Mint múltkor. Odüsszeia. Nem tudom, hogy valahogy is olvastuk ezt, de mindegy, beállítottam, hogy akkor igen, hogyha aki szerette volna, az nyugodtan elolvashatta. De akkor nézzük. Jó, tudom, hogy hol van akkor a következő választási lehetőségünk, hogy akkor más befejezést kapjunk. Akkor majd azt fogjuk csinálni. Én azt gondoltam, igen, hogy Yorinobut is meg lehet ölni. Úgy emlékeztem. De ezek szerint nem. Waiting for you. Na.
私のいない間、頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しました。これは過ちでした。私の指揮のもと、荒坂社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。 Today is truly a historic day. Today, technology has fulfilled the promise left empty by religion. Saburo-sama, Mako. Please get ready. Testing will begin shortly. Nagyon jó, nem? Jó, nem mondok most We semmit. must complete a series of tests. Please do not hinder or delay. Parietal lobe examination. Azt, Please nyugodtan. use your Kiroshi scanner and read the displayed text. Használj a szkennert, hogy elolvasd a szöveget a tévé képernyőjén. Please use... And it was a sight to behold, he said. How a soul would choose its life. Sometimes pitiable, sometimes laughable. At times, wonderful and strange. That's enough. Cognitive function test. Solve the cube. Olyan nincs más választásunk, ezért megoldjuk. Lehet időre megy. Please link yourself to the device. Na, most csatlakozzunk. Higher order representation formation, initiating test. The patient is ready to be examined. Mire való az What's eszköz? this thingamajig for? It measures pupillary response. Magas szintű reprezentáció kialakulása, Higher az mit order jelent? representation, what? Engram surgery carries an elevated risk of the onset of personality disorder. The test is essential. What are Ew. these tests meant to test? Initiate device calibration. Respond to the keywords. No thinking, just the first word that comes to mind. Journey. Johnny. Johnny. Home. Ah, az is Johnny. Johnny. Enemy. Hát... Az meg az Arasaka. Arasaka. Principal. Az még mindig Johnny. Johnny. Nem tudom, hogy van-e értelme. Betrayal. Hát... Én. Me. Nem valóban elárultuk el ilyen szempontból. You're in a cornfield. Tall, green plants as far as the eye can see. The sun is bright, blinding. The stalks of corn part as you walk forward. You come across a clearing left by an automated combine in its wake. Igen. The heat has made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine has torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry, a tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. Igen, mit akarsz ezzel mondani? The shadow gradually falls over the ground. The first rain cloud of the year. Yes, right. Measurements complete. How'd I do? We will see. Motor function test. Please step onto the treadmill. Akkor futunk egyet. Jó lesz ez. Na, gyere. Csináljuk. Motor function test. Please connect to the device. What's this test all about? Please walk. Gradually accelerate. What's this supposed to prove?
I already know I can walk. We must complete a series of tests. Please do not hinder or delay. How am I doing? Please control your breathing. Accelerate by 3. El fogunk esni a picsába. Nem mondtam. Get up. You can't stay here. Igen, Johnnynak valamilyen szinten igaza volt, hogy most már egyek vagyunk. Hiába törölték ki, mégiscsak van bennünk valami belőle. Hát, szia Jackie! Ugye másoknak meg nem tetszik ez. Hogy igen, gyakorlatilag a saját gyerekedet feláldozod azért, hogy te élhess. Olyan szépen megfogalmazza, nem? Please get ready. Testing will begin shortly. Jó, nem mondok semmit. Pedig mondhatnék egy-kettő mondatot. Add azt a kockát. Solve the cube. Három. 4. Jó, akkor tényleg vagy az van, hogy négyet lehet csak izé. Tehát, hogy négyből meg kell oldani, vagy tényleg időre megy. Én nem tudom megoldani a kockát. Why can't I solve the fucking cube? That is what I'm trying to determine. Megint ugyanaz? Again? We need very precise data. Let's start this thing. Csináljuk. Device calibration. Please respond to each keyword with your initial association. As quick as I can, no thinking. Got it. Illness. A város. The city. Rebellion. Hát Johnny. Johnny. Me. No idea. Fogalmam sincs amúgy, igen. Nem tudom, hogy melyiket kellett volna. The present. A jelen? Hát ez egy pokol. The future.
Fogalmam sincs. No idea. You're in a cornfield. Tall green plants as far as the eye can see. The sun is in your eyes, bright, blinding. The stalks of corn part as you walk forward. You come across a clearing left by an automated combine in its wake. Mondjad. The heat has made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine is torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry, a tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. Jó, igen, mondjad, csak nem szólok bele. A shadow gradually falls over the ground. The first rain cloud of the year. Measurements complete. We will now move on to the motor function test. Jó. Please step onto the treadmill. Csak azért megint összeboruljak. Motor function test. Personal link. Really aced it last time, didn't I? Slow walk. Legyen az ismerő korlátaimat. I know my body. Won't last long on this thing. The tests are necessary. They must be performed. Not bad so far, huh? Try a little faster. Accelerate by 3. I can't. Gotta stop. Door. Testing concluded for today. Köszi. Communications have been unlocked. You may now phone home. Earth. Ó, de rendes vagy, fel hazatelefonálhatok. Tiszta jó. Hívd fel a közel álló embereket. Vagy menjek aludni. Hanako? Jó, Ciri. Hey. Hey, V. Look, season finale of Little Big Corporal Rats is on in a minute, so, call you back later, huh? De beszélnem kell veled. Need to talk to somebody. I'm sitting up in orbit and it sucks. What the hell are you doing up there? Long story. Well, if it sucks, come back down. Gotta wait for the end of the stupid tests. Don't have to do a thing. Just, break the fuck out of there. Okay, it's started. Gotta go. Távol az otthontól frissítve, nagyon jó. Penem. Hey. Hey. Wow, it's been a while since I heard that voice. Nem vagyok valami fényesen, Listen, igen. I'm stuck in a shithole. It sucks. Hard. So leave the shithole. Come home. Not that simple. No is a nice word. Beautiful sometimes. You should use it more often. Sorry, Mitch is about to blow a fuse. I'll have to call you back. Jó. Viktor, aztán a River Ward lesz az utolsó. How's it going? Hey, think I ought to ask you the same. Megszabadult a biochiptől. Got rid of the biochip. Arasaka do it? Yep. Sitting on their orbital station. All right. So once you get back, pay me a visit, huh? You're gonna need a thorough checkup. Misztől mi a helyzet? Well, after you left, she went off to visit her folks. For a while, most likely. Got a postcard from her, from Warsaw. There's a polar bear on it. Tell her I said hi when she gets back. You'll tell her yourself. Jó, nem vagyok túl jól. To be honest, been better. What am I supposed to do long distance over the phone? I just wanted to talk, Vic. Look, we go back long enough that you know I'm no good at this stuff. And Misty's out of town. What am I supposed to do? Get a grip. Make a decision. You
You already showed yourself and me you can do it. Thanks for the pep talk, Vic. Sounds like a plan. Nagyon jó. Na nézzük akkor Riverward-dal mi a helyzet. Hey. Randy, leave the damn dog alone, I said. Wow. Been a while, V. Been going through some shit. Lot of changes. What happened? You alright? Megszabadultam a Got rid of biochiptől. the biochip. It's out of my head. Was that good or bad news? Don't know that yet. Just had the procedure. Randy, get the hell out of here. Which hospital are you at? Not at a hospital. Arasaka Orbital Station. And tell me which one. I'll fly out and get you back here. Nem tudom, hogy I melyik. don't even know the station's name. Don't worry, I'll find it. Figure it out. Nobody tells me anything here. You just sit tight. Take care of yourself. Stay out of trouble till I get there. Igen, kicsit bedillizek szépen lassan. I think I might be going a little crazy up here. And you can finish doing that on Earth. It's Arasaka, V. Not rippers without borders. Don't you dare let them hurt you. Jó. So glad I've got you. Yeah, good. I don't want to lose you. So take good care of yourself until I get there. Joss and the kids, how are they? And is Randy back? Yeah, he's back. It's all fine. Look, I gotta go. I'm gonna find you. Hear me? Köszi. De na, ez így jó volt így extrába. Mi volt kapcsolattal a súlytalansághoz igazítva az Arasaka? Aha, ja, jó, ez csak így ennyi. Nem tudunk kimenni? Várjál már egy picit. Hiába megyünk itt, ennyi a folyosója. Jó. De akkor... alvás. Aztán jöjjenek a további tesztek. Folyamatosan tesztelés, tesztelés, tesztelés. Ameddig Riverward ide nem jön. Valahogy. De legalább már a szemünk megjavult. Cognitive function test. Solve the cube. Igen, negyedikre sikerülne. Csak valamiért nem megy. Na, legalább béke lesz.
Jó, nem kérdezek semmit. Cognitive function test. Solve the cube. Please sit up. Respond to the key words. No thinking, just the first word that comes to mind. Loyalty. Johnny. Johnny! Please respond to each term with the first thing that comes to mind. Quick as I can, no thinking, right? Humanity. Még mindig Johnny. Johnny. Please step onto the treadmill. Nem. No. Most egy kicsit el fog durvulni én szerintem. As quickly as you can, without thinking about it. V. Nem. No. Cognitive function test. Solve the cube. Nem. Eldobjuk a kockát. Fuck, no, enough! I've had it. Fucking hate this place! Engedd ki a frusztrációd, opcionális. Jó, hát... És megszereztük az utolsó tarotkártyát, az ördögöt. Nagyon jó. Na és ezt széjjel fogunk baszni mindent. Jó, mi van még? Hiszem ezt... Igen, itt az asztalt, meg a széket. Király. Good morning. Please get up. Csőhelmam. Legalább otthonossá vált a szobánk. Miért reggel van? Is it actually morning? The sun rose over Night City exactly 2 hours ago. Someone really ought to clean this mess up. What do you want? They asked me to speak to you. Jó, tehát ezeket már ugye mind beszéltük, úgyhogy akkor haladjunk. Tehát itt van, ahogy beszéljen velem, miről? Fine. So what do you have to tell me? I fear I'm the bearer of bad news. Listen to me. The procedure was a success. We removed the biochip. But the damage it wrought proved enormous. At the genetic level, altered DNA. The kind you would find in those suffering from radiation sickness. And sadly, it's lethal. Szóval meg fogok halni. So you're telling me I'm gonna die? All the options have yet to be exhausted. Mennyi idő maradt? How much time I got? Approximately 6 months. Then things will deteriorate quickly. The time before your ultimate demise will be worst. Most taxing. Jó, és Hanako-val mi a helyzet? Talk to Hanako Arasaka. I'm afraid that's impossible. We had a deal. And both sides fulfilled their respective ends. You, your case, your troubles, no longer interest Hanako. Hanako Arasaka promised to save my life. Precisely why she sent me here to discuss your options with you. Na és mik a lehetőség? What other options are there? Already gone under the knife once. Arasaka Corporation has the capability to cheat death. All we require from you is a dose of trust. Trusted you once already. Fat lot of good that did me. You may join our pilot program. Secure your soul.
I fear your body is no longer of any use. You must abandon it. We will create an engram of your mind and store it in Mikoshi. Store it? Why can't I just get a new body? We have yet to solve the compatibility issue. Doesn't sound like you had much of a problem with Saburo Arasaka. You have no offspring, nor do you have an entire clinic focused solely on your care. Jó, nem fogok a vélekörzőbe menni amúgy. I agree. Land in Arasaka's soul prison. Put myself at their mercy. Do I even need to ask about the catch? All is set forth in a contract, guaranteed therein. You must merely sign it. If you wish to live, that is. A dokumentumot Now, since a elvesszük. digitized psyche is not legally an individual, the contract entails relinquishing your rights. A temporary measure, naturally. No. Not about to become the property of Arasaka Corp. Current participants of the program are all well-known, influential people. We have yet to receive any complaints. Még. And if I refuse? Your belongings are packed. A shuttle will take you back to Earth, and you will be dead before winter. It's no easy decision, I know. You should think it through carefully. Nem. Mi most visszamegyünk a Földre. Made my decision. I'm going back to Earth. I'm going home. You will die there. Goodbye, Anders. Your offer was shit, but in making it, you gave me something better. What are you talking about? Before, death was inevitable. A fact of my shit life. You let me choose it. Accept it on my own terms. Csőhelmam. Fogd a táskát és húzzunk a picsába. Úgy lesz. Menjünk haza. Ó, és nem tudok belenézni a tükörbe? Nagyon jó. Azért kösz! A thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. Legalább a szöveg megmaradt. Na, akkor irány vissza a föld. Na, ez is akkor egy befejezés volt, igen, hogy Araszakáikat választottuk, de a végén megmondtuk nekik, hogy kapják be az összes mindenünket. Úgyhogy visszamentünk a földre. Arra 6 hónapra, ami még maradt. De igen, tehát legalább életben maradtunk. Tehát talán ez az egyik olyan befejezés, igen, ahol tényleg nem egy másolat kerül vissza V-nek a testébe, hanem tényleg mi magunk maradunk. Legalábbis ahogy így nekem így lejön ez a befejezés. Hey V, how's the Earth looking from way up there? She as pretty as they say? Or is that just another lie? Listen, don't forget, your implants were made for Earth gravity.
could start acting up in orbit. What I'm trying to say is don't ignore any error warnings, okay? And when you're back, I mean, if you come back, I'll do a full checkup. Maybe even give you a little discount. Take care, V. Köszi, Viktor. Az aztán nem változott semmit ez a mondat, igen. Többiekre leszek majd kíváncsi. Hey, V. Everyone's telling me you're a base gordo now. A big shot, eh? So big you can't call me once a week. Once a month, even. Don't forget where you started. Who you started with, My door's always open to you, V. There's always food on my table. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, V. Jó, ez se változott igazából sokat. Ez a mondat. Körülbelül ugyanolyan, mint amikor Afterlife-osok lettünk. Igen, Judy az valószínűleg nem fog változni semmit, ugye, mert az ő küldetés sorozatát nem fejeztem be. Haven't heard from you in a while. Still living large in Night City? I don't know. All I think about is dropping everything and leaving. Yet, here I am, still. Oh, the city's like quicksand. The more you try to get out, the more it pulls you in. Once you're up to your knees, you're never getting out. Like Evelyn. Anyway, look out for yourself, okay? And call me sometime. Bye. See ya. Hello, V. How are things? Weather in the Badlands is pleasant as usual. My cooler melted, it's 90 degrees in the shade, and there's sandstorms heading straight for us. So yeah, you're missing out. No, but seriously, we're doing all right. Saul and I somehow get along, for better or for worse. But still, family's always growing, work's always piling up. But better to keep busy, right? And to think if it wasn't for you, I'd still be stumbling my way through Night City. So I just want to say thank you. For all you've done for me. I'd still be lost if you hadn't set me on the right track. Alright, well, talk soon, V. Jó, penemnél sincsen semmi nagy változás, igen. Igen, talán ez a befejezés, ugye, hogy az oroszokat választjuk, az azért is jó, mert... Saul speaking. Heard about something big happening in Night City, with a certain V in the lead role. Don't know what you plan to do now, but just remember, we always take care of our own. And, you're one of us now, V. You're an Alda Caldo. Remember that. Take care of yourself, V. And see you around. V, hey! Can you hear me? Shit, is this thing recording? Okay, well, all of us have been wondering when you're finally gonna drop by. We can get a barbecue going, knock a few back, do a couple of races, or pay a friendly visit to the Raff and Shiv. Guess what I'm trying to say is, well, Badlands could use a badass like you, V. Don't know what you got on your plate right now, but remember, you're welcome out here anytime. All right, now, take care. Majd akkor mindjárt, amikor befejeződtek az összes ilyen beszélgetések, majd akkor elmondom, hogy miért érzem ezt a befejezést egy kicsit jobbnak. Hey, Rogue here. I wanted to... Oh, voicemail. Why not? V? I was wondering if you could pass the message along to Johnny. 2 messages, actually. One, that he's an arrogant, egotistical son of a bitch. And second, that it was nice to talk to him again. Both of you, take care of yourselves, okay?
Na ez most itt más volt, igen. Hey, B, so funny thing just happened. Oh, fuck's sake. Voicemail again. Carrie-nél valószínűleg nem változott semmi, igen. Answer the phone, like ever? Seriously, I can get through to data term customer service faster than you. What did I even... Oh, yeah. You know that Us Cracks agent called me and asked if I would go on tour with them. At first I was like, over my dead fucking body. But then I thought, hey, wait, I could actually be fine. So, who knows? Well, there's the latest gossip for you, if you care. Call me back when you can, okay? Bye! Csá! Igen, jó, okay. Hey, so, here's the thing. A couple fellas from the 5th Precinct busted a shop selling illegal iron. Sawed-offs, stun guns, mustard gas canisters. Orders from on up were to blow it all to the ground. But then I thought, well, maybe there's a better way to use all this stuff for a good cause. I still remember what you did for us. For me and Randy. This city needs more people like you. And I'm gonna make sure they're equipped. This one's on me, V. See you around. Ez olyan semmit mondó volt így most így hirtelen, főleg úgy, hogy elvileg ugye járunk, na mindegy. Hanako! V. Hello! From what I understand, you have less than 6 months to live. I do not know how you plan to spend this time. Perhaps you have chosen to put your feet up, rest, ponder life's meaning. Or perhaps you continue to do what you are good at. If that is the case, my father and I would gladly retain your services. You would be compensated generously. 6 months will pass faster than you imagine. It would be a shame to let this time go to waste. Ahogy Johnny mondaná, bekaphatjátok. Bár azt neki tudja, lehet, hogy van egy olyan V, aki azt mondja, hogy igen. Jaj, Jefferson, igen. Hey, it's Peralez. V, you're gonna want to hear this. But first, you need to go somewhere no one's listening. Jó, ez nem változik semmit. Okay, so my wife, Elizabeth, she's in on the whole thing. She keeps saying I should look after myself. Tells me to take these pills. Says they're vitamins. Got them analyzed in a lab. And they look okay. But how am I supposed to know if somebody didn't falsify the results? When you got a sec, call me, okay? Oh yeah, and don't forget to delete this message. Na még Mistyre vagyok még kíváncsi. Hey V, orbital connections cost an arm and a leg, so I'll just get right to it. I was just thinking about you, so I laid out a quick tarot and... Oh dear. The Fool, the Moon, the High Priestess. Those are bad cards. Keep a close eye on your new friends, V. I mean it. És ezért mondom azt, hogy Hanakóig bekaphatják. Misty is megmondta. Na, tehát igen, úgy belegondolva ebbe a végigjátszásba, ugye ebbe az araszakás befejezésre. Tehát igen, tény és való, Johnnyt eláruljuk, és itt el van árulva, és ugye hát eléggé rossz néven veszi, hogy nem úgy haladtunk előre, hogy ő is részt vehetett volna ebbe a buliba, meg hát nyilván az, hogy az oroszakát a legnagyobb ellenségét választottuk. Akik lényegében megmentettek minket, csak közben kiderült igen, hogy már annyira szét van cseszve a testünk, hogy fél éven belül fel fogja adni a szolgálatot. De igen, most úgy döntöttem, hogy most visszamegyünk a földre, úgyhogy talán így egy kicsi kis boldog befejezés is van, meg ugye azért is jó ez a befejezés, mert így legalább a többihez képest ugye nincs áldozat. Tehát lényegében itt csak Johnny, meg ugye mi vagyunk az áldozatok. De senki más rajtunk kívül úgy nem hal meg.
sőt, igen, tehát gyakorlatilag sajtunk kívül senki más nem hal meg, aki ugye így a közeli ismerős szerettünk, vagy bárki. Úgyhogy ja. Szerintem ez a befejezés se annyira rossz. Sőt, szerintem még az se rossz, amikor így tényleg így becsatlakozunk a izébe, a Mikosiba esetleg. De igen, itt most jó volt látni Rogue-ot, hogy mit mond, ez egy kis extra volt. Itt ugye lehet látni, hogy itt van egy hanakós történet, hogyha pont ezt választjuk. Az araszakát választjuk, és azt mondjuk, hogy hazamegyünk a földre, akkor igen, akkor Hanako ugye fölhív minket, hogy ebbe a fél évben még dolgozzunk nekik. Hát ja. Azt sajnálom, hogy igen, a Yorinobut nem tudtuk mi magunk megölni. Tehát nem engedélyezte a játék semmilyen úton, módon. Nem adott rá lehetőséget, legalábbis én most nem nagyon vettem észre, hogy hol kellett volna esetleg a pisztolyt megfogni és fejbe lőni. Mindegy, valamiért úgy emlékeztem, hogy meg lehet csinálni, aztán közben kiderült, hogy nem. Aztán lehet, hogy az előző patch-ek alkalmával meg lehetett csinálni, nem tudom. De azt mondom, igen, hogy nem volt rossz ez a befejezés sem. És van még egy bónusz befejezés is, amit majd nem sokára megnézünk, az, hát ahogy én így gondolom, szerintem az nagyon rövid lesz. De kíváncsi vagyok, igen, hogy az ott úgy működőképes-e. És hogy vajon az-e az a titkos befejezés, amiről így már így pedzegettek így az emberkék, hogy elméletek ugye van akkor 3, 4, 5 befejezés, ugye amit el lehet érni. És akkor elvileg még van egy titkos 6. És lehet, hogy ez az a titkos 6. befejezés, nem tudom, majd mindjárt megnézzük, amikor a stáblista ugye sikerül neki legördülnie. De igen, érdekes így, hogy még igen, érdekes volt így is, hogy Riverwardot fel lehetett hívni. És hogy azt mondja, hogy eljön értünk, bár most meg itt meg azon, hogy telefonál és azt mondja, hogy fegyverekről, meg izékről beszél, mustárgázról, meg minden ilyen hülyeségekről. Tehát olyan érdekes, hogy most itt megint nincs összhangban az, hogy mi összejöttünk vele. Minden, nem tudom. De legalább meg lett az utolsó tarot kártya is, igen, tehát most így az is, igen. Tehát ezek szerint az első végigjátszás alkalmával valamiért beakadt ott ez a dolog, és nem adta meg a tarot kártyát, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy megadta volna-e. Fene se tudja, de szerintem nem adta meg a játék a tarot kártyát. Így legalábbis megvan az összes. Tutira biztosan. Legalább azok is megvannak. Szóval ha úgy nézzük, akkor majdnem 100%-ra végigjátszottuk a játékot, ugye egyetlen egy dolog nincs meg. Ugye az utolsó autók, mert nem maradt pénzem sajnálatos módon, de azt majd felvételen kívül, vagy nem tudom, hogy valahogy majd megoldom, hogy meg legyen az összes autó. Meg hát egy csomó pénzt amúgy elcsesztem, ugye, tehát mert egy csomó tárgyat, amit eladhattam volna, pénzé válthattam volna, azt ugye betörtem, hogy legyen nyersanyagunk a tárgykészítésre, hogy a tárgykészítést fel tudjuk húzni 19-esre. Vagy hát eléggé, hát a technikánkat fel tudjuk húzni 19-es szintre. Ugye azért volt. Na mindegy. De gondolom, hogy ha másik karakteret csinálom, akinek nem tárgykészítés lesz mi az? Az egyik szakmája. Meg nyilván, hogyha a hackelésnél, ugye betörés protokolloknál, amikor ugye pénzt lehetett összeszedni, ott is azért volt egy-kettő, amit nagyon elcsesztem, az emlékezetek rá vissza, tehát lehet, hogy pont azok a pici pénzek hiányoznának, amikkel meg lehetett volna szerezni az utolsó autót is, vagy autókat. De van egy olyan érzésem, hogy az az utolsó autó, tehát hogyha az meg lenne, akkor meg lenne a teljesítmény is ugye az Achievement Go-gon. Na. És megvárjuk még ezt a töltést. Aztán akkor utána meg ugrunk ahhoz a részhez, és megnézzük, hogy ott valóban van-e befejezés, mert ott az a rész ott nekem nagyon gyanús. Amint a játék úgy dönt, hogy betölt. Gondolom kicsit nehézkes neki így egy űrállomás után visszatölteni az egész várost, főleg a belvárost. Na, álljunk fel. Azt akkor nézzük, hogy igazából igen, itt most milyen bónuszokat ad a játék. Igen, gorillakart, ez nem tudom mi ez, meg a belépő tokene.
Ez Ebonik egyik szobájának kulcsa. Nagyon jó. És ugye megvan akkor igen a tarot kártya gyűjteményünk. Akkor megvan minden. 100%-ban összes tarot kártya megvan. Nagyon jó. Hát akkor srácok, lányok, hölgyek, urak. Megnézzük, hogy van-e ott valóban befejezés.